In fact, I want to confirm that it has even failed in the counties in which it was piloted. It's not working. There is a lack of adequate sensitization and training, and this has paralyzed procurement processes, particularly in critical sectors such as health. The e-GPay system, as currently implemented, undermines the distinct status of county governments as provided in the Constitution. We therefore call on the National Treasury to immediately withdraw the circular directing the counties to implement e-GPay until proper consultations, legal alignment, and capacity building are undertaken. The Council of Governors emphasizes the need for continuous consultation and cooperation between the two levels of government before any circulars or directives that have a direct impact on service delivery can be issued. This is what our Constitution demands. As county governments, we remain committed to upholding the principles of national values and principles of good governance as enshrined in Article 10 of our Constitution in service delivery. Asanteni sana. The gist of what we are saying, and a few of my colleagues will chip in, is on healthcare. Much as we have been magnanimous in working with the Ministry of Health to improve service delivery in public health facilities, I think the ministry has forgotten that health is devolved. And they've decided to run the health docket through roadside declarations and PR stunts. And it's not helping. You can see the crisis there is. We have active contracts with UHC staff. The arrangement did not obey the law from the onset. Because when national government wants to intervene because of a need in health or any other devolved function, there is a constitutional mechanism for them to do. They should have given a conditional grant to help deal with the issue of the COVID crisis. Instead, they kept the money at national level and asked our county public service boards to employ those people for them as they pay the salaries. 2,000 of those, I think over 2,000, are not on the ground and have not been on the ground. We have been sending reminders to Afia House to take them out of the payroll. It took such a long time. It took until the end of the contract. We first want to know where that money has been going. Who has been taking the salary of the over 2,000 workers who have not been coming and who we have continuously been asking that they be removed from the payroll and they be replaced, because they've not been replaced. Two, what the minister and his people at health are trying to do, they realize this thing is coming to an end. They have failed to provide sufficient funding to absorb these people until their contract has come to an end. They want to set up the counties against their workers by saying it's the governors that are refusing to have you on permanent and pensionable. It's not the case. All we're asking is, rather than provide money for some odd 7 or 8 or 9 or 10 months, whatever money they are talking of, and leave us with a problem of absorbing these people, we have a 4.2 trillion budget in this country. Why not provide sufficient resources to keep these young Kenyans on permanent and pensionable in perpetuity? And all we're asking for is deal with the issue of the gratuity. That's the law.
and increase our equitable share by 7.7 billion going forward. That's all. But what they want to do is to send them to us, and after 10 months, probably even incite them to strike in front of our county headquarters. We're not accepting it. Enough is enough. The world over, and I've said this many times, decentralization, devolution has been killed through administrative fiat. And what we're seeing is one administrative fiat after another that close back, devolve functions to a national government, that centralizes it with a lot of threats and intimidation. We've been elected by the people of Kenya. And the constitution is very clear that sovereignty of the people of Kenya is exercised at two levels, at the county and at the national government. As governors, we are saying no to threats and intimidation. Our minister was just appointed to cabinet the other day, threatens he's going to withhold money. Is he above the constitution of Kenya? People forget that these positions are transient. On e-procurement, Article 6.2 of our Constitution is not inferior to circulars issued by the National Treasury Minister. So he can't threaten us. If he's above the law, we'll know. He cannot threaten us that he's going to withhold money because we've told him the system that he has procured. I don't know where from, and how much, and whether it was still procured through process, is not working. If it's not working, it's not working. And no one can shove it down our throats. You must address the issues we're raising. And you must respect that we're two levels of government, and we're both a creation of the Constitution of Kenya. I think that's all I want to say. I'll allow my vice chair to add. That's enough. That's enough. That's not diluted. It's not diluted. Okay. Nataka kumshukuru mwenyekiti kwa sababu ya kuchukua msimamo imara na dhabiti. I want to just buttress what the chair has just said and anaweka ama anatia. Wamesema wajua wanasema ni Waswahili. Anasema ni Waswahili. Shukran, na kama nilivyosema ni kwamba nataka kumuunga mkono mwenyekiti alivyosema na pia baraza lote la magavana walio mahali hapa kwa sababu ya matatizo ambayo yamezungumziwa yakiwapo yale yanayohusu wafanyikazi ambao waliajiriwa na serikali kuu hasa wakati wa janga la COVID ambalo tunaendelea kusumbuka nalo hadi wakati huu. Na kulingana na taratibu na sheria za kikazi, taifa hili lina mambo ya ajabu kwamba kuna watu walioajiriwa na mtu fulani wanafanya katika nyumba ya mwingine na pia mwingine anawalipa. Shida hii tungetaka tuseme kwamba kwanza kwa wafanyikazi wetu wote wa UHC tunawaheshimu. Nyinyi ni watu ambao walitusaidia wakati mambo yalikuwa magumu na mmeendelea kufanya kazi nzuri sana katika kaunti zetu. Kwa sababu pia tunaelewa kuna mnalipwa mishahara iliyo chini kuliko ya wenzenu ambao mnafanya kazi kwa pamoja. Lakini tatizo hilo lote limetokana na serikali kuu na wizara kuu. Na tungetaka tuseme tunashangaa kana kwamba waziri mpya aliyeteuliwa hivi majuzi Mheshimiwa Aden Duale ataendesha wizara yake kupitia mambo ambayo yanaitwa matamshi ya barabarani, yale ambao tunasema ni roadside declarations ambazo kulingana na katiba hazina uzito wowote.
kile kinachoonekana ni kana kwamba anataka tu kuleta vurugu kati ya serikali kuu na serikali za county, hasa katika matamshi yale, kwa sababu kuna taratibu ambazo zinafaa kutumiwa, kuna sheria na mambo ambayo yanaendelea kikatiba na kisheria kulingana na jinsi tunavyobadilisha pengine tunasema terms of reference za wafanyikazi. Kwa hivyo tungetaka tuseme kama mwenyekiti alivyosema, county hazina tatizo lolote na kuwapatieni kugeuzeni jinsi mlivyoajiliwa, mkaajiriwa kwa permanent and pensionable. Hiyo tuko tayari, lakini tunaomba kwamba fedha zikaweza kuletwa kulingana na kutoka kwa wizara hadi kwetu. Pia ningetaka nizungumzie jambo ambalo ni la E-procurement, ambazo kuna taratibu ambazo zimefanywa. Nimemsikia waziri akisema kwamba tayari kuna kaunti mbili ambazo ziko tayari kutumia mpango huo mpya ambao mtambo huo mpya wa E-procurement. Tukiangalia kuna matatizo sana, hasa na sijui ni kwa nini Kenya tumependa kupitia mambo haya ya hii sana. Unaona tuko na e-citizen, sasa tuko na E-procurement, pengine tutakuwa na e-voting very soon. Na ni vizuri tujiulize shida hizi zinaletwa kwa nini? Serikali kuu na serikali za county zina uwezo wa kuendesha mambo yao bila ya kuwa na ushirikiano wowote, na kwa hivyo tungetaka tuseme kama counties sisi hatuna shida na E-procurement, lakini hatutasingiziwa kuitumia kwa sababu haifanyi kazi. Mwisho kabisa tungetaka tuseme, tuombe serikali kuu iendelee kuheshimu ugatuzi na katiba kuu ambao iliyopitishwa na Wakenya. Wakenya walizungumza kupitia kuunda katiba mpya, heri itekelezwe. Juzi tu rais ameweza kutuongoza katika sherehe ya miaka 15 ya kusherekea katiba mpya, lakini sherehe hizo hazitakuwa na maana kama hatutaweza kuzingatia katiba ile ambayo tulipitisha. Na basi tuendeleze hivyo, tuseme msimamo wa counties ni kwamba county ni serikali ambazo zina uwezo wa kujiendeleza katika mambo yote. Asanteni. Yeah, I'll take a few questions. And before I take questions, I want to remind the national government that counties get about 10% of the budget. So let E-procurement first work for the 90% of the budget.